অনির্বাণ, স্বর্ণালী, শুভ্রাংশু এবং প্রত্যেকে যারা রয়েছে, এটা অভিনব একটা জিনিস হচ্ছে রিপাবলিক বাংলায় যে প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে, সেই প্রেস কনফারেন্সে এই মুহূর্তে গোটা বাংলা থেকে আমাদের সমস্ত প্রতিনিধি যারা রয়েছেন তাদের একটা বৃহৎ অংশ এই মুহূর্তে রয়েছেন। আমার সাথে সৃজিতা রয়েছে, আমি দেখানোর চেষ্টা করবো, সন্তু রয়েছে, সৃজিতা রয়েছে, কৌমুদী রয়েছে, ভাস্কর রয়েছে, রয়েছে, অনির্বাণ অবশ্যই রয়েছে, এই মুহূর্তে যারা রয়েছেন এবং তার পাশাপাশি ডেস্কের যারা রয়েছেন তাদের সাথে গভর্নর স্যারের এই ইন্টারভিউটা আমরা শুরু করি। আমরা শুরু করে দেবো প্রত্যেকের, কারণ এটা নিঃসন্দেহে একটা এই মুহূর্তের সব থেকে বড় চাঞ্চল্যকর ছবি হচ্ছে। কারণ প্রথম নিউজ রুমে এসেছেন, কোনো নিউজ চ্যানেলের নিউজ রুমে এসেছেন গভর্নর, এবং একই সঙ্গে এই প্রথম কোনো প্রেস কনফারেন্স, স্যার we have arranged a press conference session and all Republic Bangla family will going to ask some question to you. আর এই যারা রয়েছেন এখানে তারা এক এক করে তারা প্রশ্ন করবেন, এবং নিঃসন্দেহে এটা একটা ইতিহাস কোথাও, যে কারণ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কোনো নিউজ চ্যানেলে আজ পর্যন্ত গভর্নর আসেননি, রাজ্যপাল আসেননি। রাজ্যপাল আমাদের মধ্যে রয়েছেন এবং রিপাবলিক বাংলার প্রশ্ন যারা এতদিন ধরে ফিল্ডে কাজ করছেন, স্টুডিওয়ে কাজ করছেন, তাদের সেই সমস্ত প্রশ্ন, মানুষের কণ্ঠস্বর, মানুষের যে প্রশ্নগুলো, সেগুলো আমরা তুলে ধরবো এক এক করে আমাদের মাননীয় রাজ্যপালের কাছে। স্যার, আর ইউ রেডি? ফিলিং নার্ভাস? Always ready. Feeling nervous? Little bit. Little bit. That's great. স্যার, আমরা স্টার্ট করছি। আমি এক এক করে আসবো যারা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে একটা করে প্রশ্ন আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব। প্রথম কে কোয়েশ্চেন করবে? ইয়েস, সমাদৃতা। Good evening, sir. First of all, welcome to Republic Bangla. Thank you. And I think I won't question you anything that you will feel nervous or like that. Just I want to know, as CM says that there is a rumor that violence is there in West Bengal. Do you think that is correct? মানে যেভাবে আমরা রাজ্যে দেখতে পাচ্ছি প্রতিনিয়ত খুন জখম হয়ে যাচ্ছে, সেখানে ভায়োলেন্স কি সত্যি রিউমারের রাজ্যে? আপনি কি বলবেন? What do you think? It's a fact that there is a rumor is not correct. That there is a fact is correct. There is violence in the air in some parts of West Bengal. Thank you, sir. Our another very energetic young news anchor and reporter, Shontu. सर, मैं संतू पान हूँ। एक ही सवाल है आपसे। आप हमेशा कहते हैं बंगाल का दो ही दुश्मन, एक है करप्शन, दो है वायलेंस। आप हमेशा ये बात बोलते हैं जो कड़ी से कड़ी एक्शन ले जाए, कब ले जाए? पूरा बंगाल पूछता है कब ले जाएगा। उसके बगैर और एक सवाल है, आम जनता को अवेयर करना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको क्या राय? फील्ड में मैंने देखा इलेक्शन के टाइम घमासान लड़ाई हो रहा था, लाशें धरती में पड़ रहा था, खून की नदियां बह रहा था। Therefore there should be action. Action has started. This is not a political action. This is not a governmental action. Violence is such a complex phenomenon. A multifaceted action, long duration action is required. That has started. First is the fact finding, data gathering stage. That is why I, in my humble capacity as governor, has chosen to go to the field. The media call me ground zero governor. I take delight in that. I have learned from my own experience that there is violence in many parts of Bengal. I am also clear that this violence is not created by the present government in power. This has a history which is there. That has to be understood. The dynamics of violence has to be understood. Then you will find it requires concerted action by the government and non-governmental players over a period of time. Pinky. About the lawyer situation. What do you think? What is the condition of state regarding law or the situation, and what is the role of the police?
স্যার আপনার কি মনে হয় পুলিশের ভূমিকা এই মুহূর্তে কি এবং এই রাজ্যের ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন আইন শৃঙ্খলা কি অবস্থায় রয়েছে? As governor, I'm watching. I have to go in for due diligence before I pass a judgment on the government. I reserve my judgment for the time being. I'm watching. I'm in consultation with all stakeholders, including government. Then I'll form my own opinion on the law and order situation in the state. Sir, any message for the police department? People expect the police to act freely and fearlessly. That is, to an extent, yet to be established by some of the officers, particularly those who belong to the All India Service. I have my own reservations about the attitude and approach of some members, not all, of the All India Services here in the police department. I will take it up first with my esteemed constitutional colleague, the Chief Minister, then of course the cadre controlling authority of the IPS, that is the Government of India. Thank you so much, sir. ওকে, ছোট্ট ছোট্ট কোয়েশ্চেন। Hello sir, I'm Bhaskar from Republic Bangla. Sir, already few ministers from Bengal government have been booked by the central agencies like AD and CBI for allegedly being associated with various kind of scams. Don't you think, as the constitutional head of this state, this is a high time to give a loud and clear message to all the politicians which belonging from the ruling party or the opposition? স্যার আমি ভাস্কর রিপাবলিক বাংলা থেকে। অলরেডি রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীরা তারা গ্রেফতার হয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে বিভিন্ন দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে। আপনি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান, আপনার কি মনে হচ্ছে না এটাই সব থেকে ভালো সময় যে যারা পলিটিশিয়ান রয়েছেন শাসক দল বা বিরোধীদের তাদেরকে কোনো একটা পরিষ্কার বার্তা দেওয়ার? It's not fair for me as a governor to make any comments on the cases that are under investigation. I am not an investigating inspector, therefore I reserve my comments on that. But in general, I would say the law will take its course. Nobody should interfere with that. Ultimately, truth will come out. I'm the senior editor of the channel. Just one question that is linked with the question of the last question that my colleague Bhaskar asked to you. One of the minister of the cabinet, Jyotirpriya Mollik, he is in ED custody now, rightly in SSK under treatment, but he is still inducted within the cabinet. He has been appointed as like other ministers by you only. What do you think about it? A minister appointed by you, still in cabinet, is in a custody by a central agency. একজন মন্ত্রী স্যার যিনি আপনার দ্বারাই অনুমোদন পেয়েছেন তার পদের, অর্থাৎ শপথ পেয়েছেন, তিনি মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এখন ইডি কাস্টাডিতে রয়েছেন, এই মুহূর্তে এসএসকেএমে চিকিৎসাধীন। তিনি এখনও এই স্টেটের, এই রাজ্যের একটি ক্যাবিনেটের মন্ত্রিসভার অংশ। Thank you for sharing the information. I will certainly look into that, and appropriate action will be taken in the appropriate manner at the appropriate time. Hello sir, I'm Electoral from Republic Bangla. Actually, I want to say that appointing of ACC, State Election Commissioner Rajiv Sinha, it was your historical mistake. Do you think that? বাংলাতে বিষয়টা যে এত হিংসা হচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে, তার প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে রাজীব সিনহাকে অনেকে দায়ী করছেন। আপনি রাজীব সিনহাকে নিয়োগ করেছিলেন, আপনি কি মনে করেন এটা আপনার ঐতিহাসিক ভুল? Decisions in government are taken on the basis of facts, figures, and the logic of the times. At that time, there was a logic which justified that appointment. Once I knew that my appointee has disappointed the public, I took whatever action was possible at that juncture of time. Thank you, sir. Good evening, sir. This is Anupam. My question is, the ruling party of Bengal repeatedly attacked you, and they are said your behavior like a spokesperson of BJP. What are your reactions, sir? No reaction. Only action.
Sir, Thank you, sir. I have a specific question. আমার একটা specific question আছে. Since one of the biggest controversy right now is the appointment of AG, the appointment of lots of people who are there. অনির্বাণ যে কথাটা বললো, যারা জেলে আছে. You have time and again said that it's about action, but पूछता है भारत, जवाब चाहे बांग्ला. कब एक्शन लेंगे सर? कबे एक्शन नेবেন আপনারা? I'll act when action is called for. এই মুহূর্তে অ্যাকশন টাকার মতন অবস্থা নেই তার মানে. This is not the ultimate time to take action, you are saying. There is a time for everything. There is a time for thinking. There is a time for analysis. There is a time for decision making. There is a time for action. If you act in haste, you will repent in leisure. Here in our Republic Bangla's newsroom. My question is very specific, sir, and our audience from our YouTube and Facebook channels are also asking you. I'm taking up one question from them and asking you that last time we saw after the panchayat elections there was large post-poll violence, large scale, and you opened historically you opened the peace room, which was a historical decision. This time before Lok Sabha elections, are you going to open a peace room before the elections so that the violence can be avoided before it happens? That is my question. বাংলায় যদি ট্রান্সলেট করতে হয় স্যার, এর আগে আমরা পঞ্চায়েত ভোটের পর দেখেছিলাম যে পোস্ট পোল ভায়োলেন্সের পর পিস রুম খুলে আপনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু এবার লোকসভা ভোটের আগে কি এরকম পিস রুম খুলে এরকম ভায়োলেন্সকে আটকানো সম্ভব হবে বলে আপনার মনে হয়? If there is peace, there will be no peace. If you open a peace room, it means there is war outside. Let's not anticipate that ugly situation. Let the elections near, then we will see what is happening in the field. In the meantime, the peace room is not inactive. We have a four-pronged strategy for this to prevent and eradicate or contain violence. First is intelligence. Second is preparation for action. Third is action. Fourth is mopping up. Intelligence. We are gathering intelligence, information, all the facts and figures. We analyze the possibility of violence, where violence is likely to break out, then preparation for action, which is a complex issue. The government has to step in, center has to step in, judiciary has to be approached if need be. Those are the preparation for action, and we should have sufficient forces, more than force. There should be social dialogue which will prevent or reduce the incidents of violence. Action, of course, as you know, the forces should be alert. If need be, additional forces should be there. These are all matters which can be decided only as and when the situation comes. Then action. That is, if violence takes place, there should be very effective action in the field, demonstrable action, measurable action should be there, time-bound action should be there. Mopping up means then rehabilitating the victims, helping them. All these aspects we are considering. The peace room is active even at this time. Let us wait and watch. We will certainly take whatever action is due. We will not be found to be inactive. Sir, I have a question, another controversial issue right now. It's related, by the way, this is Swarnali Sarkar, senior editor of Republic Bangla. Actually, right now, it's a really very controversial issue about university law and amendment. I hope you can understand my question. Assembly has already passed the bill to replace you with CM as a chancellor of all West Bengal universities. But you didn't sign. So what is the reason? This issue is sub judice. Therefore, I reserve my comments on that for the time being. Okay. Thank you. मैं सुब्रत चटर्जी हूँ। मुझे एक तो कौतूहल है, मैं आपसे जानने मांगता हूँ ये चीज़, ये आपको तो हाथेखुरी हो गया बांग्ला में, वर्ण परिचय भी हो गया बांग्ला में, बांग्ला को आप कितने जाना, कितना पहचाना बांग्ला को? और एक क्वेश्चन है सर आपके लिए, हम लोग का सबको इतना कौतूहल है कि आप तो
हाथेखड़ी हुआ, वर्ण परिचय हुआ, बांग्ला को पहचान लिया आप थोड़ा बहुत, लेकिन आपको लेके इतना इतना कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है बांग्ला में? सब इतना आलोचना होता है, हम लोग देखें सब चीज़ में आता है राज्यपाल साहब, ये क्यों? বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুনঃ হোক, পুনঃ হোক, পুনঃ হোক, হে ভগবান। रिपब्लिक बांग्ला এসে বাংলায় কথা বলা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মানে বাংলার হাতে খড়িটা বৃথা যায় না, ऐसे ही नहीं हो गया हाथे खड़ी, आप बहुत कुछ सीख भी लिया। As the state of this people lovingly call us voice of people, Manushar Konthoswar. That is why I am asking this question. You have already told something on it, but again, repeatedly I am asking this question because we think that we are the representative of the actual voice of people. So my question is, sir, how many murders or life of human being, even of the children, is the bar set to convert governor or the central agencies or the central government per se to change the plan of action to action? Can you repeat the question again? What is the bar set, sir, for the governor of West Bengal? How many murders should be there? How many loss of life should be there to change the action plan of governor to the action of governor? ঠিক কতগুলো প্রাণ গেলে, কতটা পথ পেরোলে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্যপাল তার অ্যাকশনের প্ল্যানকে, পরিকল্পনাকে অ্যাকশনে রূপান্তরিত করবে? স্যার, That question is very revealing. How when the action plan will be transformed into action, that does not depend on the statistics of murder. Since violence begins in the minds of men, it is in the minds of men that defenses against it are to be built. So the action against murder does not depend on the statistics of murder. Even if there is only one murder, that is to be condemned. Certainly, action should be taken. We cannot rest on plan of action. You are right, that is what is being done. It's a very revealing question. I will certainly take up the responsibility which is required of a governor to alert all stakeholders to see that they are proactive and effective in the field against violence. sir, one more question. How do you feel when you hear that a cabinet minister appointed by you only threatens you that they are snooping on you? How do you feel, sir? যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মন্ত্রী, যিনি আপনার দ্বারাই অ্যাপয়েন্টেড হয়েছেন, আপনাকে থ্রেট করেন প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে যে তারা আপনার উপর নজর রাখছে, গোয়েন্দাগিরি করছে? It's for every individual to decide whether he wants to act overtly or covertly. Those who find happiness in working in the dark may do so. I find happiness in working in the light. In my scheme of things, snooping or spying on somebody has no relevance. Those who want to do it may do it, but as Shakespeare said, it will be sound and fury, signifying nothing. अपना सर राइट नाउ अभी मुझे एक बार इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। जो इंटीग्रेटेड न्यूज़ रूम है वहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ किया है कि हम लोग जो एकदम कॉमन पीपल है, पीस रूम में आप जैसे इतने सारे, मैंने देखा था संदीप जी से लेकर सब लोग डे एंड नाइट बैठे थे, हज़ारों कॉल्स आते थे, तो वैसे ही हमारे यहाँ पे भी कॉल्स आ रहे और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी लिख रहे हैं। प्रचुर मानुष এই মুহূর্তে ফোন করছেন, ইউটিউবে লিখছেন राज्यपाल साहब के, आपको बताना चाहते हैं कि बंगाल के करप्शन से लेकर बहुत सारी चीज़ों पे जो चीज़ वो लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं सर। तो वैसे ही एक कॉलर हमारे साथ है, জয় বাবু এই মুহূর্তে রয়েছেন বাঁকুড়া থেকে। জয় বাবু, আপনার কথা, আপনার মতন মানুষের কথা গোটা বাংলা শুনছে এবং রাজ্যপাল সাহেব নিজে শুনছেন। গভর্নর ইজ লিসনিং টু ইউ। হোয়াট ইজ ইউর কোয়েশ্চেন স্যার? হ্যাঁ, আমার তরফ থেকে রাজ্যপালকে নমস্কার এবং প্রণাম। আমি বলতে চাচ্ছি যে একটাই কথা, যে আমাদের রাজ্যটা খুবই ভালো চলছে, খুবই ভালো রাজ্য, রাজ্যপালও খুব ভালো। আমি বলতে যে আপনাদের চ্যালেঞ্জ রাজ্য সম্পর্কে যাতে এত বদনাম না করে,
রাজ্যতে আপনারা আছেন তো, রাজ্যের মানুষের কাছে ফুল বার্তা পৌঁছয়। এটাই অনুরোধ যে আপনাদের চ্যানেলে রাজ্য সম্বন্ধে একটু ভালো ভালো বার্তা পৌঁছবে। রাজ্যে যেরকম কারাপশন হচ্ছে, রাজ্যে ভালো কাজও হচ্ছে, তার দুদিকটাই তুলে ধরবেন, এটাই আপনাদের কাছে অনুরোধ। নমস্কার। টেকনিক্যাল কারণে আমি পুরো প্রশ্নটা শুনতে পেলাম না, কিন্তু এই মুহূর্তে যারা রয়েছেন এই মুহূর্তে सर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल है, बंगाल में ऐसे भी विधायक एमएलए वो क्वेश्चन पूछते ही बोल रहे हैं कि टांग खींच के निकाल लेंगे, जीप ছিঁড়ে দেবো প্রশ্ন করলেই। এটা সাধারণ মানুষের অনেকে এই মুহূর্তে জয়বাবুর মতন আমি দেখছিলাম यूट्यूबे এই প্রশ্নটাও আসছে। आपको क्या लगता है कि बंगाल में अब पहले भी बहुत बार दिल्ली जो पोल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड के, वहाँ पे ऑक्सीजन के लिए गए थे, तो आपको लगता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा कम हो रहा है, অক্সিজেনের অভাব বাংলায় দম নিতে অসুবিধা হচ্ছে? This problem of oxygen is reflected in Joy Babu's silence. He is not able to speak out. May I give him some oxygen? Joy Babu, please come at the earliest to Raj Bhavan. You are most welcome. You can tell me whatever you want to say in strictest confidence. Action will be taken. বড় কথা বললেন রাজ্যপাল, বললেন যে যে দর্শক এই মুহূর্তে ওনার কথা শোনা গেল না, জয়বাবু যিনি बांकुड़ा থেকে বললেন, बांकुड़ा থেকে যে কোনো মুহূর্তে, सर मैं फिर से एक बार हिंदी इंग्लिश में दोहराना चाहता हूँ, आप बोल रहे हैं बांकुड़ा से किसी भी टाइम किसी भी वक्त कोई भी आदमी आ सकता है राजभवन में, गवर्नर हाउस पे, और आप डायरेक्टली एड्रेस करेंगे, कॉन्फिडेंशियली के साथ ये सॉल्व भी करेंगे। বড় কথা বলছে চন্দ্র। सही में अनेक बड़ो कथा एटा। सर बहुत सारे जो ऑडियंस अभी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं वो भी कुछ क्वेश्चन भेज रहे हैं, सो आई वांट टू आस्क देयर क्वेश्चंस आल्सो। लाइक कौशिक कुमार मंडल इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम नॉर्थ दिनाजपुर। डीए मंच निये कि राज्यपाल की करते चान, माने मतलब डीए मंच जो हो रहा है, इतने सारे मिছিল मीटिंग जो हो रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनको उनका हक नहीं मिल रहा है, उस बारे में क्या ख्याल है सर आपका? That's an issue which was taken up with me by the representatives of those who are affected. I have taken it up with the competent authorities, waiting for the decisions. I will certainly be with the affected parties, those who have grievances. It will certainly be given the highest priority, and I will alert the competent authorities to take an appropriate decision at the earliest. Thank you so much, sir. নিজে থেকেই উনি ডিসিশন নেবেন এবং এটা নিয়ে কথা বলছেন আরও উচ্চ স্তরে। আমি আর একটা পেশেন্টের কাছে যাব, আর পৌলমি আমাদের আরেকজন পেশেন্ট করবে, তবে তার আগে স্যার একটা लास्ट क्वेश्चन रहे আমার। 144 एरिया जो है राजभवन के सामने, उधर हमने देखा कि 7 दिन तक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का मंच हुआ विथ पुलिस परमिशन, और उधर से वो लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडा कंटिन्यू किया। तो यही अगर रूल बन जाएगा तो आपको ये नहीं लग रहा है कि नेक्स्ट जो आने वाला दिन है उनमें और भी ऐसा अपोजिशन से भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी चाहेंगे कि हम भी जाकर राजभवन के सामने धरना में बैठ जाएंगे, हम भी जाकर उधर मीटिंग मिছিল कर लेंगे? You didn't say anything that time. Let there be no doubt about it. The law will take its course. Nobody will be allowed to take the law in the hand. Certain things may happen by default, but once it comes to the notice, effective, proactive steps will be taken. Howsoever high you think, the law is above you. That is applicable to all. Howsoever high anybody thinks them to be, if the law is broken, that will certainly be dealt with seriously. Action will be taken. Thank you, sir. Next question, Poulumi. Hello, sir. I'm Poulumi. Sir, controversy arises in many other topics, also including in World Cup cricket. After final match in World Cup cricket, the opposition, here the TMC MP Mohua Moitra and Shantanu Sen attacked the central government. What is your opinion, the political interference in sports field? মানে আমি বাংলায় বলছি, যেটা আমরা দেখলাম যে যখন ভারত প্রথম থেকে খুব ভালো ম্যাচ খেলে গেল, ফাইনালে হারের পর সেটা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়ে গেল।
তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সাংসদ শান্তনু সেন এবং মহুয়া মৈত্র, যারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে বানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করলেন, প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করলেন। আপনার কি মতামত এই বিষয়ে? Sports is an area where politics should be kept out. When politics invades sports, the result is chaos. When sports invades politics, the result is refinement. Sportsman spirit is what we have to learn from sports and apply in politics. India has a born-to-win team. In cricket, there is nothing but winners and losers. There is only winners and winnables. Indian team remains winnables. Let us support them. Can you say Jagj India? Thank you, sir. Thank you so much. ওদিক থেকে सर अर्नब मजुमदार टॉपिक सर डीजीपी वेस्ट बंगाल को एक्सटेंशन दिया गया है, लेकिन हमने देखा इस डीजीपी के अंडर ही पंचायत चुनाव हुआ। जो भी पुलिस का एक्शन था वो क्या लोकसभा चुनाव में अगर होगा तो उस हिंसा को क्या रोका जाएगा? आप क्या सोचते हो? স্যার ডিজিপি ওয়েস্ট বেঙ্গলকে এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখেছি কী ধরনের হিংসা হয়েছিল। তারপরে লোকসভা অবধি তাকে এই এক্সটেনশন দেওয়াটা, এটা কি মনে হচ্ছে যে পুলিশ ঠিকমতো কাজ করতে পারবে? একবার তো আমরা দেখলাম ডিজিপির ভূমিকাটা। You told me about the extension. Unless I know the intention behind it, I cannot comment on it now. Okay, great. Thank you, sir. Next question, another very young, energetic anchor, Srijita, will ask you a question. Hello, sir. This is Srijita Bose. I have a question that you have met with the people who were affected by the post-poll violence. You have helped them, and you have appointed vice chancellors in several universities. But what the ruling party in the state, they always say that whatever you are doing, that is out of your proportion. Now, my question to you is, are you really acting which is not under your jurisdiction? What is your stake in the state as a governor? মানে আমি যদি বাংলায় বলি তাহলে বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আচার্য হিসেবে উপাচার্য নিয়োগ করেছেন যেখানে ছিল না। আপনি যারা পোস্টপোল ভায়োলেন্সে অ্যাফেক্টেড তাদের কাছে গিয়েছেন, কথা বলেছেন, তাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। রুলিং পার্টি প্রত্যেকবারই, তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যেকবারই অভিযোগ এনেছে যে গভর্নর তার এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে কাজ করছে, এমনকি তারা সুপ্রিম কোর্ট অব্দি গিয়েছে। আপনি কি সত্যি এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে কাজ করছেন? এই রাজ্যে আপনার কতটা দায়িত্ব? I believe good fences make good neighbors. Let each one play within the turf. I try to play within my turf, and I will not allow anybody to enter my turf. Certainly, if there is anything wrong in the decisions which I have made, if that is pointed out, I am willing to correct. But these issues about university are all there before the Supreme Court now. This was earlier also challenged in the Calcutta High Court, stating that the governor, the chancellor, appointing interim vice chancellors is incorrect. It went to the court. The Calcutta High Court said the chancellor is correct. I think that answers it all. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমাদের আরও কিছু, তুই একটা কোয়েশ্চেন করবি, আমি আসছি, কিন্তু আমাদের আরেকজন মানে वेरी न्यू जॉइनी एंड वेरी जूनियर टीम मेंबर अनन्ना। सर, आप जब हमारे गवर्नर बन के आए तो इस स्टेट को आपने किस कंडीशन में पाया? আপনি যখন আমাদের গভর্নর হয়ে এলেন তখন এই রাজ্যকে আপনি কি অবস্থায় দেখলেন? The state remains as it was, a great country, great land with great people, great tradition, great culture. As it was once said, what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. The state is living up to that. The great traditions, which is symbolized in great souls like Kabiguru Rabindranath Tagore, Netaji Subhash Chandra Bose, Vivekananda, all these are inspiring tales. I find Bengal what it was. Now the question of perception is there, which I think if I illustrate with an anecdote. You know, a young man asked Socrates, how is Athens? You know, Socrates does not answer any question.
He asked a counter question. He asked, where are you from? I'm from Crete. How is Crete? Horrible place, sir. Nasty, brutish people, can't trust anybody. Hell upon earth. Socrates said, Athens is also like that. Another young man came. Sir, how is Athens? Again the counter question, where are you from? I come from Crete. How is Crete? Beautiful place, sir. God's own country. People are all trustworthy, so much of affection. That is heaven upon earth. Socrates said, Athens is also like that. See, Athens does not change. Perceptions change. Bengal does not change. Only perceptions change. I feel Bengal as a land which Gurudev envisaged, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. Chitta jada bhaishunno, ucha jada shir, gyan jada mukta. We'll ask you again a question, but before that, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से. एक मैं कहना चाहूँगी, शुभरंजन शील, he is asking a question. Dear sir, when or after how many common people's death you will implement 356? I think it's very serious and crucial question, sir. That's a question which is there in the minds of many. I have no answer for that now. But the Constitution has an answer. Let us leave it to the Constitution. Sure, sir. Sure. Victor. What is the future of those bill which is still stuck in Raj Bhavan? And today Speaker Biman Banerjee said that regarding this bill issue, Raj Bhavan did not communicate with Vidhan Sabha and Speaker also. So what is your reaction on that? অর্থাৎ এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যেই বিলগুলো ইতিমধ্যে পেন্ডিং অবস্থায় পড়ে রয়েছে, যেগুলো রাজভবন থেকে সই করে আসেনি, সেই বিলগুলোর ভবিষ্যৎ কি? এবং আজকে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে রাজভবনের তরফে বিধানসভার সঙ্গে এবং স্পিকারের সঙ্গে এই মর্মে কোনো রকম কথা বলা হচ্ছে না, কোনো যোগাযোগ করা হচ্ছে না। এই মর্মে আপনি কি বলবেন? There is no reaction. There will be action. I'll assure Biman Babu, no file will be kept pending deliberately without reason. Once the clarifications raised are answered, action will be there. Thank you, sir. Question could be. Good evening, sir. Vishruti this side. My question is, Bengal has already witnessed so much violence and bloodsheds. Do you think that we are still in the condition to analyze, watch, and then take action on the situation on the basis of that, or we should take immediately any action? অর্থাৎ আমরা বাংলাতে অলরেডি অনেক ভায়োলেন্স দেখেছি, প্রচুর রক্তক্ষরণ দেখেছি। আপনি কি এখনো মনে করেন যে আমাদের কাছে সময় রয়েছে পুরো বিষয়টা পরখ করে বিশ্লেষণ করে তারপর তার উপরে ভিত্তি করে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, নাকি আমাদের কাছে সময়টা রয়েছে, নাকি ইমিডিয়েট কোনো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? I assure you, on the face of violence, we will not stand and stare, we will do and dare. That's not a promise, that's a commitment. Sir, one more question from me. Probably this will be the last question from me. You are carrying a surname that is everything to a Bengali, Bose. So we want to know, or we want to hear from you. Do you think that enough has been done to unearth the mystery behind his disappearance? I would say, Netaji is a national hero who is more sinned against than sinning. His rightful place in history is yet to be given to him. Deliberately also, from some quarters, Netaji's memories have been sought to be obliterated, but Netaji lives in the minds of men. We should do whatever is required to see that this great hero, idol of the minds of millions, should be brought back in the active memory of the people by rewriting history, upholding truth. As a humble step in this direction, tomorrow we are going to rename the grand portico of the Rajbhavan, which was where admission was denied to Netaji once. That portico will be renamed as Netaji Subhash Chandra Bose portico. Great, sir. Great announcement from Republic
And- Newsroom. Great announcement from Republic Bangla Newsroom. Thank you so much. A last question. Okay, just a second. Madhukar Pita. सर मेरा ये लास्ट सवाल है सर, इस स्टेट में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आप क्या बोलेंगे, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे केसेस हमने देखा है, लाइक कालियागंज देखा है, नदियाकर हाঁসখালি देखा है। इन बेंगली राज्य আমরা অনেক ঘটনা দেখলাম, নদিয়ার হাঁসখালি দেখলাম, কালিয়াগঞ্জ দেখলাম, রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তাটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? Assault on women, particularly girl children, is something which we can never allow anywhere in the country. It's a blot on civilized society. Certainly action should be taken, timely action, effective action. You know, we believe in the doctrine, yatra naryastu pujyanti, ramante tatra devata. Where women are honored, there the gods rejoice. But we have gone miles away from this tenet. There is a lot of assault on women, which is happening not only here, in other places too. This highly deplorable, concerted action is to be taken to ensure that this place is safe for its women to live and flourish. Thank you, sir. Thank you. बंगाल में कोई भी चुनाव देख लीजिए, वो कॉलेज इलेक्शन हो, स्कूल इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, पार्लियामेंट इलेक्शन हो, हर एक चुनाव में वायलेंस होता है। सिर्फ वायलेंस नहीं, यहाँ पे हत्या भी होता है। तो मेरा सवाल ये है, लास्ट चुनाव आपने देखा है पंचायत इलेक्शन, उसमें भी हत्या हुआ है। अगर 2024 के लोकसभा पे चुनाव में फिर ऐसा सिचुएशन आए, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि चुनाव आयोग पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, आप गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बेंगल है, इसका कौन लेगा इसका রেসপন্সিবিলিটি? আমার প্রশ্ন একটাই যে বারবার বাংলায় নির্বাচন হয়, হিংসা হয়, কিন্তু দায়িত্ব কে নেবে? মানে এত মানুষ মারা যায়, এত খুন হয়, দায়িত্ব কে নেবে? The main cause of violence is silence. The silent majority has to come out in the open. The best lack conviction. The worst are full of passionate intensity. That has to go. The silent majority has to wake up. Then only governmental forces will also wake up. It is necessary that there is a concerted attack on violence. We should ensure that violence is coffined and the last nail is driven deep into it. Sir, I have a question. First of all, welcome to Republic Bangla Newsroom. And I have a question that generally we can see that in Bengal, in any sports body, there are political intervention are there, of course. And do you think this is the thing happening? It should be stopped from politics. Sports should be aligned from different from politics. You see, in a democracy, there is two sets of intervention: political interference and political action. These two are different. Political action is a must in a democratic setup. If an MLA or an MP puts pressures on the district magistrate or the police officer to ensure that the laws of the land is implemented impartially, that is political action. That has to be welcomed. But if an elected representative or those who are closer to the centers of power put pressures on officers and others to see that law is flouted for their personal gains, that is political interference. That has to be shunned. We should be discriminatory in our approach to politics. There are certain areas where politics are expected to play a role, certain areas where they should keep off. Drawing the line is what is important. That is what people do during election. It's like enjoying a good grill. Good grill. Oh my God. Not like that, sir. Sir, last question from our assistant news editor, Shamajita. Sir, this is very painful to see educated job seekers to sit there on the road days after days. What is your take in that? They are expecting your interference. দিনের পর দিন ওরা রাস্তায় বসে আছে, রোদে জলে, এবং চাকরি পাচ্ছে না। ওরা চাইছে রাজ্যপাল ওদের পাশে দাঁড়ান। হোয়াট ইজ ইয়োর টেক ইন দ্যাট? আপনি কি পাশে দাঁড়াবেন তাদের? I can only say the Raj Bhavan
and of course the Rajpal, will remain as a friend, philosopher and guide to the common man. Whatever grievance they have, we will certainly give them patient hearing and do whatever proactive steps can be taken within the confines of the Constitution and within the powers of the government. And this is from one of our viewers. So who many is last watching. questions are asked. Let it be the, This is the last question. no, One of our- let it be the final question. This is the final question. So one of our viewers is asking that the Chief Minister said that all the finance that is provided to Raj Bhavan is provided by our government. Even one cup of tea that the governor offers to his guest is offered by, or the money is taken up by us. So he's asking that what is your take on that, that the Chief Minister is saying if you go against any, she's saying, Chief Minister is saying, if you go against her government, then she will stop that money and then the governor will be in problem. This is one question. And the last question is that 1 year you already completed in your office. What is your plan for the next 1 year for West Bengal and the people of Bengal, sir? First question first. Every cup of tea in the Rajbhavan is paid for by government. Every pie of government is paid for by the people. I am a people's governor. I will go to the people. The people will decide what to deal with. Number two, with all respect to my esteemed constitutional colleague, the Rajbhavan does not even spend the entire money which government has given to it. In my own humble way, the expenses for the food of the governor and his wife is paid for by the governor's own pocket, not from government funds. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা একেবারে শেষ এই প্রেস কনফারেন্স, 1 ঘন্টার একটা প্রেস কনফারেন্স এই মুহূর্তে গভর্নর সাহেব করলেন, রিপাবলিক বাংলাতে করলেন। এবার বোধহয় শেষ করার পালা, কিন্তু এটা থেকে শেষ নয়। আবার প্রেস কনফারেন্স উনি কী বললেন সেটা পুরোটা আমরা কখন দেখাবো সেটাও আপনাদের জানিয়ে রাখতে হবে। এই গোটা যে এক্সক্লুসিভ নিউজ রুম প্রেস কনফারেন্স, এটা বাংলা নিউজ চ্যানেলের ইতিহাসে প্রথমবার, সেটা পুরোটা আপনারা দেখতে পাবেন এবং তার সঙ্গে আপনারা যে প্রশ্নগুলো করলেন সেই প্রশ্নগুলোও দেখতে পাবেন।